21 కి సో అరౌండ్ 20 టైప్స్ ఆఫ్ టీఆర్ఎన్ఏ ఉంటాయి. ఒక్కో దానికి ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్. ఓకే, ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్కి ఒక డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ ఉంటుంది. ఓకే, if you see one more feature, tRNA is the only RNA species that is going to have the nucleoside thymidine. Okay, tRNA లో మాత్రమే థైమిడిన్ ఉంటాయి. యూజువల్గా ఆర్ఎన్ఏలో మనం థైమిడిన్ ఉండదని మాట్లాడుకున్నాను, కానీ ఓన్లీ టీఆర్ఎన్ఏలో మాత్రమే థైమిడిన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద క్లోవర్ లీఫ్ మోడల్ ఆఫ్ ద టీఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అన్ యాక్సెప్టర్ ఆర్మ్, దెర్ ఈస్ అన్ యాంటీకోడాన్ ఆర్మ్, ఇది యాంటీకోడాన్ ఆర్మ్, రైట్? సో దెన్ దెర్ ఈస్ ఏ యాక్సెప్టర్ ఆర్మ్, సో దెర్ ఈస్ ఏ టీసైసి ఆర్మ్, దెన్ డిహెచ్యు ఆర్మ్ ఇది. So this is an extra arm. Okay, so it is having different hands. Okay, so this is the clover leaf structure of the tRNA. So T-cyc ante thymidine pseudouridine cytosine. Okay, so that is the composition of that particular arm. So ila bend ainappude there will be a formation of the base pairing between the two nucleotides within the same strand. This is okay strand, but it is bent like this. So this is the simplified structure of the tRNA which you are seeing. So this is the three-dimensional structure of the tRNA. Don't worry about that. Then there is a ribosomal RNA, rRNA. So this is the major component which is there in the ribosome structure. It is the part and parcel of the ribosomal structure. Okay. So when you talk about 70S, 80S ribosomes, their composition, you might have seen about the rRNA in it. Okay, so that's why it is helpful in the protein synthesis. It is going to stabilize the ribosome structure, then it is going to involve in the protein synthesis process. Okay, so if you see, it is going to constitute predominant material within the ribosomes, which is approximately 60% rRNA, 40% protein. మనం ఒక రైబోసోమ్స్ తీసుకుంటే ఆ రైబోసోమ్ స్ట్రక్చర్లో 60% వరకు rRNA ఉంటుంది, రిమైనింగ్ 40% ప్రోటీన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ దీస్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఏంటి రైబోసోమ్స్, ఓకే, అవి ఫామ్ అవుతాయి. So ribosomes lo larger subunit, smaller subunit untadi, so that you are going to study in your cell organelles chapter. Okay, then there is a small RNA. Okay, so actually as per your syllabus, mRNA, tRNA, rRNA ee moodu nerchukondi. Practice the diagram for mRNA and tRNA with proper labeling and their structure and functions. Okay, so those can be separately asked, especially tRNA can be separately asked for 5 marks. Okay, me 5 marks questions untayi, ledante 3 marks adutharu. Okay, small nuclear RNA, it is involved in the mRNA splicing, and small nuclear RNA, so which directs the modification of ribosomal RNAs, and there is a micro RNA and short interfering RNA, so they are going to regulate the gene expression. Okay, so these are the different types of RNA with their functions. So differences between RNA and DNA, this is your homework. You read and write the differences. So differences between the DNA and RNA can be asked separately. Okay, so any doubts so far? Any doubts unnaya? No sir. So overview of today's class is the double helical structure of the DNA. Okay, Watson and Crick model you have to learn. You have to draw the double helical structure, then you have to show what is the backbone, you have to show the diameter, how much per each turn, how much distance between the two base pairs, then what is the major group, what is the minor group, right? So what is the base pairing, so all those points you are supposed to write. Okay, then you have to write about the nucleotide sequence, how exactly it exists, right? Deoxyribonucleotides are going to form the DNA, and then you are supposed to write the anti-parallel nature, 5' to 3', right? This 3' to 5', that direction also you have to indicate when you are drawing the structure of DNA. Next, Chargaff's rule.
చార్గాఫ్ రూల్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇన్ బ్రీఫ్ అబౌట్ డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద DNA. When it comes to the RNA, so structure of the RNA, like types of RNA, so mRNA structure enti, tRNA structure enti, rRNA structure enti. So rRNA, so like they have not defined any structures, but you have to write it is the part of the ribosomes and it helps in the protein synthesis. But mRNA and tRNA, so special characteristic structures ఉన్నాయి, నేర్చుకోండి. mRNA లో క్యాప్ ఫంక్షన్ ఏంటి, రైట్? ఎక్కడ ఏ ఎండ్లో ఉంటుంది క్యాప్? 5 ప్రైమ్ ఎండ్లో. 3 ప్రైమ్ ఎండ్లో ఏముంటుంది? పాలీ ఏ టైల్. ఓకే, పాలీ ఏ టైల్. ఓకే, సో ఇవి రెండు, ఒకటి 5 ప్రైమ్ ఎక్సోన్యూక్లియేజెస్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, ఇటువైపు 3 ప్రైమ్ ఎక్సోన్యూక్లియేజెస్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. క్యాప్కు ప్రొటెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఒకటే కాకుండా ఇంకేముంటుంది? రికగ్నిషన్. సో రికగ్నిషన్ ఎవరు రికగ్నైజ్ చేస్తారు? ప్రోటీన్ సింథసైజింగ్ మెషినరీ ఈ mRNAని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ యూఆర్ సపోజ్ టు రైట్. తర్వాత tRNA స్ట్రక్చర్, సో ఎన్ని ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఈస్ దేర్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ the acceptor arm will be there which is going to accept the amino acids. Anticodon arm ఏంటంటే it is going to bind with the mRNA, right? There are a T-size arm, extra arm, DHU arm, so those things will be there. Fine, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? వింటే కదా యాక్ట్ చేస్తారు చాలా మంది. దట్స్ అప్ టు యూ. మీరు యాక్ట్ చేస్తే నాకు ఏదేం లేదు, నా డబ్బులు నాకు వస్తాయి, నా శాలరీ నాకు వస్తుంది. సో మూవీకి వెళ్ళి మూవీ చూస్తారా చూడరా? మీరు చూస్తారు కదా, మళ్ళీ ఏ సీన్ ఎవడు ఏం డైలాగ్ చెప్పాడు ఎవరు చెప్తారు కదా, మరి క్లాస్ ఎందుకు వింటారు మీరు? అలాగే వినాలి, మీరు డబ్బులు పెడుతున్నారు కదా, క్లాస్ వినాలి, డౌట్స్ అడగాలి. డౌట్స్ అడగట్లేదు అంటే